Hello, welcome everybody. Yes, we actually recorded this video yesterday itself when we were doing lens cart. But because Arun didn't want me to release it, I had to hold on to it. யாரோட ஹெல்மெட் நாங்கள் மாதிரி திடீர்னு நட்டோம். சார் ஹெல்மெட்டோ நல்ல ஹெல்மெட் சூப்பராக வேறு ஆனால் இருக்குடா பேர். ஸோ studs helmets, very old brand. I can remember this way back since my brother used to be driving motorcycle. எங்கள் அண்ணன் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டின நீலேருந்து இந்த பிராண்டை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ எதுக்கு தான் அவங்க ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களே எனக்கே புரியல. ஆனால் பார்த்துடலாம் எதுக்கு தான் ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. ஃபஸ்ட்டு ஐபிஓ lot size, price range 557 to 585. 557 585 சொல்ல தமிழ்ல 85 585. சாரி, தமிழில் நம்பர்ஸ்லாம் ரொம்ப வீக்கு, அதனால தான் நான் சாதுவை கேட்டிருப்பேன். இப்போ தான் நாங்கள் கேமராவில் பேசியிருந்தோம். சாது கேட்டார், வினோத், யூ திங்க் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ்? ஐ செட் ஐ திங்க் இன் இங்கிலீஷ். சாதுஸ் லைக் ஆல்வேஸ் திங்க் இன் தமிழ். ஸோ off topic then. So lot opening on the 30th October, that means today, on the release of this video, lot is opened. IPO open date, close date on the 3rd November, allotment is on 4th, listings on 7th, just like Lenskart mere edum varudhu. So main thing, what are these guys? They're a very old company, very good company, but there are some risks involved in this. You know, sales of என்ன போட்டிருக்கான், ரெப்புடேஷன் ரிஸ்க்குங்கிறான். இதில் ரெப்புடேஷன் ரிஸ்க்னா இதே எனக்கே ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது. ஆனால் இதுதான் போட்டிருக்காங்க. நெகட்டிவிட்டி இல்லை, என்ன இருக்குன்னா, இதோட பிராண்ட் வந்து will they be able to maintain this brand? சரிங்களா, காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மேபி பிராண்ட் ஈக்விட்டி கம்மியாகுது. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஸ்டட்ஸ் வந்து வெரி ப்ராமினன்ட் பிராண்ட். தோ சாது ஒன்லி யூசஸ் ஸ்டீல் பர்ட்ஸ் அண்ட் அருண் யூசஸ் வேகா. ஐ திங்க் ஐ வில் ப்ராபப்லி ப்ரிஃபர் ஸ்டட்ஸ். என்னடா நீ ஸ்டட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? ஸ்டீல் பர்ட்ஸ் தான், த்ரூ அண்ட் த்ரூ, ஆல்வேஸ் ஸ்டீல் பர்ட்ஸ். ஏன் ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால ஸ்டீல் பர்ட்ஸா? ஆய், ஏன் ஸ்டட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டட்ஸா? கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். ஆனால் சாதுலாம் ஓப்பன் ஃபேஸ் தான் போட்டுப்பாரு, இதுமாரி க்ளோஸ் ஃபேஸ்லாம் போட்டுக்க முடியல சாது. ஏய், உன்னோட ஹெல்மெட் வந்து ஓப்பனாக தானே இருக்குது. ஓ, yours also flips open, is it? It can't be open. But I thought yours was open. Oh, maybe it's வள்ளுவர் தான் ஓப்பனாக இருக்கு. அவன் தான் ரெட்டா, ரெட் கலர் நான் பைக்கடா ஹெல்மெட். ஏய், ஹெல்மெட் கலரை கேட்டால் அந்த ஆஃபீஸில் இருக்குங்க. நான் இங்கே இருக்கா நான் கேட்டேன், ஹெல்மெட் கலரை கேட்டேங்க. ஒன் ஹெல்மெட் என்ன கலரு? இங்கே இருக்கு, கீழே இருக்கு. சரி, ஓடி. Anyway, this is a good brand and I think it's an old brand and I think it's a fabulous brand and it's a fabulous company. I don't think இவங்க சொல்ல ரெப்புடேஷன் ரிஸ்க் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணல. ஏன்னா இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பிராண்ட், ரொம்ப வருஷம் இருக்காங்க. ஸோ காம்படிஷன்லாம் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா, ரொம்ப வேகாக போட்டிருக்காங்க. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் இஷ்யூ இருக்கலாம், யூனோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூ இருக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி வேக். பட் as far as the business is concerned, it's a great business and they have an established brand. And IPO வந்து mean வந்து they're not issuing any fresh equity. That means all of it is from the guys who own the company and investors of the company. அவங்க வந்து offer for sale, meaning a lot of people want to exit the company. Maybe the family is the next generation want to exit or want to cash, so they're using this maybe as a method to cash. Maybe this is what the reason for studs IPO to start with. Being such an old company, I can't understand why they have suddenly come into IPO. Face value on the 5 rupees per share, and the promoter is offering 3.8 million, and the next promoter, Siddharth Bhushan, is offering 800,000. Chand Kuran, who's a promoter group, Kurana, is offering 2.1 million, and there's a whole bunch of others who are offering all smaller shares, and it looks like a lot of them are looking at exiting this company because maybe, like I said, next generation don't want to own this, or maybe they're looking at exiting, taking some cash out. So they have a lot of manufacturing facilities, 5 manufacturing facilities, and anchor investors
out of the qualified institutional buyers, only 50% is going to be offered to them. Out of the 60 will go towards anchor investors, which will be domestic mutual funds, non-institutional investors, less than 15. Majority is being offered to retail, not bad. 35% is being offered to retail. So, am I trying this out? I don't know. I will also tell this on 4th if I decide to roll the ball in this one or not. Because it was incorporated in 1983. It's a nice brand. I like the brand. It has a lot of memories from my childhood, especially with my brother. So, if it is anything, it will be sentimental. And if you do get allotted, I would suggest you keep this IPO. விற்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்க நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிராண்டு, நல்ல ஹெல்மெட் செய்கிறாங்க. I don't think they'll be having too much debt. And looks like whatever the reason, the promoters want to take some cash off the table. Seems like that's the reason. Because majority of the funds which are being allocated, there doesn't seem to be saying they're using it for debt. So it's just people want to take some cash out, is what I feel. But anyway, this is Studs IPO, same as Lenskart IPO. Two good IPOs, if you think about it. Lenskart and Studs. இங்கே ஓட்டுறீங்களா, ஊட்டி பார்க்க போகிறீங்களா? கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. I'm curious to know how many of you are Stud fans, and how many of you are Steelbird fans, and how many of you are Vega fans. Vega, sorry. I will put it up on Instagram also. I'll ask you guys on Instagram. Studs, Steelbirds, or Vega? Choose. Pick. Which one do you think is the brand for majority of us? Anyway, nice talking to you guys. I'm in the middle of somewhere right now. It must be sometime in the late afternoon here in Chennai, while me and Anand are still probably heading towards Europe and somewhere over the continental Europe, heading towards Paris. Once we are reached in Paris, I'm sure we will get the other videos out to you guys. So let me know, Studs, yes or no. Thanks guys. Catch you soon. Bye.